So as we begin with praise and worship, may we all rise. Let us invite the Lord in our midst and remember His faithfulness in our lives and the love that He showed us. Let us pray. Father, we thank You for gathering each one of us here today. We pray that Your Holy Spirit may fill our church and that we may encounter You in worship, in spirit, and in truth. We give You praise, we give You honor and glory. In Jesus' name, amen. Today, we are here not just to gather and sing, but to understand God's love for us and who we truly are in Him. He calls us not just to worship, but to be called His children. As it says in 1 John 3:1, "Behold, what manner of the love of the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him." Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been You, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, You're the center. Everything revolves around You. Jesus, You at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, His name is Jesus. Jesus, His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Lord, we thank you for being with us in our worship to you today. Thank you, Lord, that you have shown us what true love is. You call us your children, sons of God. We pray that you will be at the center of our lives, and we will praise you anywhere. Fill us with your Holy Spirit as we hear your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Sa sining bulan nag-celebrar no kahapon is the 14th of Pebrero kag madamo sang nag-celebrar no, madamo sang diri pasulod ka diri dira sa atubang sang iglesia no, nahubas gid na mga bulak, mga chocolate no, tanan lang nga pwede mo i-offer sa siling nila Valentine's Day celebration of the hearts. And together, ang mga iba nagkaon ng mag-asawa, nagawa sila. So, madamo, no? May number gani si Mrs. ako, no ba niya? Wala kagin nag-I love you sang Valentine's ba? Sang 14, no? Nagambal gid sa akon. So, no? Madamo. Kaya kung isa malimtan naton, abi naton ang celebration of love is only February. Kag abi naton ang ina nga paghigugma kung kaisa madamo sang klase sang pag-express sang klase sang paghigugma. But you know, this morning we would like to dissect sang mga bagay nga kung paano maghigugma ang Diyos. Kay kung kita nga mga tao, when we say love, damo sang nag-fail no, sa paghigugma. Mayara dito sang isa ka bag-o lang sila laging kasal, no, naga-star sila sa ilang may mga kaingod sila. Hambal sa ilang kaingod, ining bag-o nga mag-asawa, permi lang bag-o ang pinggan. No? Bag-o lang sila laging kasal, 1 month ago, ang ilang siniya nga sakit, bag-o permi lang nga pinggan. Balaan nyo na nga, permi bag-o ang pinggan. Kay mag-inaway sila, gadalagan ang lalaki, ginahaboy sang babayi sang pinggan. So, ubos ang ilang pinggan. So, every month, hambal sang ilang kasilingan, nagabakal sila sang pinggan. But they love each other. They process sang sila nga pagigugma. So, ang I love you nga word or ang love nga word is the most used and misused nga word sa sininga kalibutan. Bisan diin ka, ang imong husband, ang imong wife, masin ka, I love you ga, I love you mommy, no?
Kung maghambal ka man, I love pizza, I love chocolate. No, ang love nga word permi naton ginagamit ini when we sing praises to God, when we express sang mga bagay sa aton tagipusoon. We always say we love it. We love the things, we love our family. Pero lang tawon naton karon kung anong definition when we say the unfailing love of God sa aton nga kabuhi. Our text is in 1 John chapter 4 verses 8 to 10. It says, anyone who does not love does not know God. No, very clear ini kag ato na karon i-emphasize kay siling ko most used and most abused nga word ang love. But anyone, according to 1 John, anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. No? Kanami, katahom, kag ato na siya karon usisaon, isa-isahon kung paano nangin ang pagigugma sa Diyos, hindi gid mag-fail sa imo. Bisan ano ka makasasala, bisan anong imong hinimuan sa sininga kalibutan, this love of God will continue to haunt you, will continue to reach for you, will continue to search for you. Because this love of God is the love that never fails. It is beyond our understanding. It is beyond your circumstances. Kaglantaw naton ang kinaiya sa pagigugma sa Diyos kung paano i-define sa Bible that God is love, and those who does not know love does not know God. So lantaw naton this morning, may tatlo ka bagay ako nga luyag i-share sa inyo sa pagigugma sa Diyos, the unfailing love of God. First, let us look at the nature of the love of God. God is love. Kung isipon mo ang Diyos pagigugma or ang Diyos gugma, it is who God is. That is the very nature of love. Kung isipon mo, hindi mo pwede ma-separate ang gugma kag ang Diyos. Because it is in the very nature of God to love us. Even though we are not lovable, no? Makita man na naton sa mag-asawa. Hindi tanan nga nagwapahan, hindi tanan nga oras nagwapahan ka sa imong asawa. Hindi man tanan nga oras nagwapuhan ka sa imong asawa, sa imong bana. Tama ba? May mga times gid nga, sang una kabuot sa imo. Sa 35 years naton, hindi ka nabuot, ho? Sang una, okay ka pa magbayo, ka-sexy pa si mong bayo, subong pawala ka lang magbayo, straight na gitang imong bayo. Sang una, wala ka nag-makeup, subong tanan na lang, Shopee mo, makeup tanan. No, nag-change ang nature when we speak of love. Nag-change ang nature sa paglantaw naton sang definition naton sa love bilang mga mag-asawa, bilang may nag-appreciate sang pagigugma. But you know, sa nature sang Ginoo, it is the nature of God's unfailing love nga makita naton, because it is who God is. That is the nature of God, the very essential nature of God nga ginhambal sa 1 John 1 o 1 John 4:8, that God is love. It is in the very essence of God. Kung lantawon mo, God is love, kang isa pa nga definition kung sino ang Diyos is God is spirit. Tama ba? God is love and God is spirit. Amo nang definition kung lantawon mo sa John 4:24. It describe of who God is. Amo ning iyang nature, amo ni magsiling ka sino ang Diyos? Ang Diyos gugma. Ang Diyos is spirito. Amo ni ang naga-define sa aton nga Diyos, that God is love. Butsilingon, ang Diyos hindi lang siya nga necessary sa kabuhi isang tao, but it is the love of God that transform us into becoming more like Jesus. Ang pagigugma sa Diyos, wala siya nag-change.
Depende sa imo circumstansya. God loves you even though you are unfaithful. God loves you bisan pa nga ginakalimtan naton kung kaisa ang aton Dios. Because God is love. It is based on His character. Love is the very core of His being. Amo na ang Diyos naton, and He cannot stop loving us. Bisan ano pang himuon naton nga kamalian, nga mga bagay, God will not stop loving us. Every day, He loves us more. Amo na gani nga ang love ini, ang love sa Ginoo magalagas sa aton nagalagas. Bisan nagpalayo ka na sa Ginoo, bisan na imo nga direksyon diri sa tuo, pero ang direksyon sa Ginoo diri sa wala, ang love sa Ginoo pangita gid sa imo. Para nga ibalik ka sa iya. That is the love, that is the kind of love nga ginahatag sang Ginoo sa aton. He cannot stop loving us because He cannot stop being God. God is love. That is essential nature of God. No, nga kung isipon mo gid, sinugid kita nga para higugmaon sa Dios. Who are we, sinners, rags in the sight of God, unfaithful, doubtful. Kung kaysa moody pa kita nga mga Christian. Kung ang imo nga mood gani kalain, hindi ko anay magpangamuyo, hindi ko anay magsimba. Kung ang imo gani nga mood nag-change naman, masiling ka, Lord, pwede nga next month na lang ko anay mag-alagad sa imo. We are always ara kita permis sa pagbago, pero ang Ginoo, never. Bisan isa ka pa katuig na hindi magsimba, palangga agyapon sa Ginoo. Ginadisiplina kanya because God loves you. Because the love of God is different from us. Kay kita yan nagabag-o, kag kinanglan naton intindihon nga ang pagigugma sang Dios sa aton nga mga tawo is not conditional. The love of God is unconditional. Our love to our God is conditional. It is fluctuating. It changes. And sometimes our love is self-love. Di ba mauso na gina, kung makita ninyo sa advertisement, puro na gina self-love. Mapabotox ka, mapakilay ka, mapatato ka sang kilay, mapaflat ka sang tiyan, mapasuyop ka sang fats, mapabutang ka sang abs. Everything is self-love. That's why, kung kaisa ang mag-asawa, higugmaon talang ka kung sexy kagyapon. What if nagtaba ang imong asawa? Abay, lang tawa nyo bing inyong asawa, kung tapad ka mo, nagtaba ba? No? Kung nagtaba, just love your wife. Nami ganit, chubby. Hindi na sexy, but chubby. Because our love is conditional, self-interested. And sometimes, church, we love people kay may ara kita benepisyo. Sometimes we love people kung may makuha kita. Kag gusto naton ginahigugma naton kung kaisang iba, kay gusto naton higugmaon man kita pabalik. Grabe ka kondisyonal kung lang taon naton, grabe ka kondisyonal ang pagigugma naton nga mga tao. Pero anong hambal sa Ginoo, no? Kung lang taon naton, Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners. While we were still sinners, God shows His love for me and for you. Kasasala ka pa ya. Kalain pa ya mo batasan sang una. Palaaway ka pa, chismuso ka pa, wala ka pa nagasimba, wala ka pa nag-aalagan sa Diyos, ginhigugma ka na ya sang Ginoo. Puno ka pa yan sa pagduda, sa ikasarang sa Diyos, ginigugma ka na. Because while we were still sinners, God shows His love for us. Because Christ died for us.
God loved us even though we are unlovable, even though we were His enemies, even though we are full of rebellion in our hearts, while we were still sinners. Di ba? Unconditional. Sang makasasala ka pa, ginigugma ka na sa Diyos, kaaway mo pa ang Ginoo, ginigugma ka na sa Diyos, perme ka garebelde sa Ginoo, ginigugma ka na sa Diyos, palasunggod ka sa Ginoo, ginigugma ka na sa Diyos. Wala ka pa nakabalik sa iya, ginigugma ka na sa Diyos. Christ died for all of us. Grabe, gidya magpalangga ang Ginoo. That's why, ang pagigugma sa Ginoo is, masiling kagid nga, unconditional. Hindi siya limited sang aton lang pangunahuna, hindi siya limited sang ginahimo naton, hindi siya limited sang mood naton, hindi siya limited sang aton nga circumstansya, because God loved us so much. No, according to Deuteronomy chapter 7 verses 7 to 8, no, kung lantawo naton ang hambal sa Ginoo sa mga Israel, no, the Lord did not love you and choose you because you are greater in number than any of the other peoples, for you are fewest of the people. But because the Lord loves you and is keeping the oath He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Amo ni ginambal sa Ginoo sa mga taga-Israel. God's love for Israel, it was not because I chose you, kay damo kamo, kay mapag-on kamo, kay pinili ta kamo, but because I love you and I have kept my commandment, my oath to your fathers. No, sometimes kita be very conditional. That's why our love fails. Sa imong nga bana, conditional. Higugmaon ko ikaw, hindi ko ikaw bayaan, hindi ni maguba ang atong pamilya, kung, if. Pero nantawan niyo mo lang, hambal sa Ginoo sa mga Israel. I did not love you or choose you because you were greater. Damo ka mo or may mga kinanglan ka mo, but I loved you because I love you. Kaya amuning promisa ko, amuning gani ang padala sa Ginoong iyang bugtong anak, because wala lang yung naghambal ang Ginoong, I love you with words. He loves us because He loves us. Kaya ba na naton yambal sa aton nga isig kapariho, sa aton kaaway, sa mga masugata naton everyday? I love you because I love you, not because I love you because you will give me something. Or because I have benefits, or because you are beautiful, or because you are rich. I love you because you are rich. I love you because you can provide for our family. Ang Ginoo wala nagatulok sina. That's why it is unfailing. That is His very nature. That's the difference between our love and God's love. Ang taon naton nakatahom ang pagigugma sang Ginoo sa aton is eternal. It is unchanging. Ano ang bala sa Jeremiah 31:3? I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. It is everlasting. It is eternal. Aton ganiya, di ba? Kung kaisa makita ninyo dira sa TV, nagpakasal sila after 3 days. Wala na, hindi ta nakalab. After 1 week, hindi ta nakalab. After nag-anak sang iyang asawa, hindi ta nakalab. Di ba? We change. Pero lantawan nyo, ang pagigugma sang Ginoo, it is eternal, everlasting. It is unchanging. That's why He is more faithful and faithful and faithful to us every day. Kaya nga aton pagigugma, mga kauturan, it fades. Our feeling change. Ang relationship, nagkakatapusan, may aras ang katapusan, but the love of God never fails. Kaya ba niya, I have loved you with an everlasting love.
Antawan niyo sa Psalm 103 verse 17, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. May katapusan ba na? From everlasting to everlasting. Bisan nagpalayo ka na sa Diyos, lagson kagyapon niya, kanya pagigugma sa mo, everlasting to everlasting. Hindi matapos. Amo na gani, ang ini nga pagsimba, ang aton nga pagkanta, ang tanan nga ginahimo naton, ano gani? Pagpasalamat sa everlasting to everlasting nga pagigugma sang Diyos. Amo na nagasimba kita. Kay Lord, thank you. Thank you for this beautiful church. Thank you for my family. Thank you for my husband. Thank you for my wife. Thank you for my children. Thank you for my business. Amo ni ang nga nagasimba, nga nagatipon kita. Because of the everlasting to everlasting love of God to all of us, even though we are sinning every day. Wala nagauntat kag hindi mauntat nga pagigugma sang Dios sa aton. Steadfast love of God. Even though we sin, we fail, God still loved us. Even though we are weak, still God loves us. No, lantawa na ninyo ba ang Diyos? Ano ang ba niya? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. It never ceases. Wala, nagauntat ang pagigugma sa Diyos bisan tig-a aton ulo. Amen ba? No? Kaysa grabe katig-a nga aton nga ulo. Bisan nga may mirakulo ka na, bisan may provision ka na, bisan may healing ka na, tig-aya tagipusoon sang tao, tig-a ang ulo sang tao. But the steadfast love of the Lord never ceases. Pagbugtaw mo, lain na naman. Pagbugtaw mo, lain na naman. Pagbugtaw mo, bago na naman. Pagtulok mo sa langit, Lord, thank you. Bisan amo ako sini, still you love me. Still you care for me. Because His love is eternal. Amo ni ang Diyos nga ginaalagad, kag ginasimba, kag ginapasalamatan naton. Kaglang ang pagigugma sa Diyos, it is personal. Isaiah 43:1, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Personal ang pagigugma sa Diyos sa aton. Hindi na siya nga masiling ka kay may paborito ang but it is God loves us kung ano kita, kung paano kita ging redeem sang Diyos. Sa aton nga pagkatawhanon, ano kaya ba? You are mine. I have redeemed you personally. Isa-isa kita ging tubos ng Ginoo, isa-isa kita ging pangimatyan sa Ginoo, and we are His people. Amen ba? Do you believe in that? When the Lord will declare, you are mine, silyado ka na. So hindi ka na makapalagyo sa Ginoo because you are God's property. He loves you. Amo na gani nga may assurance kita nga sa langit mayara na kita mansion kay silyado ka na kay nagambal sa I have redeemed you and you are mine. Fear not. Because I will love you from everlasting to everlasting. Anong ba niya pa sa Psalm 139, 1-3? O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and lying down and acquainted with all my ways. You know me. Kilala ka sa Ginoo, balaan sang Ginoo. Amo na gin-express diri sang Psalm 139, 1-3, Lord, you know me. Kilala mo ko, balaan mo ko. Amo na abisan, ano ako kasalawayon, still grabe ang imo pagigugma sa akon. Personal love of God to all about. It is intimate. It is personal. Because God knows us. The second point. Ang una gani, ang nature sa pagigugma sa Ginoo. The second is on how God demonstrated His love. Balaan na naton
The cross, no? Kay kung kaysa, hambal naton, digital cross na lang kita, pero hambali man na, ibutang gid ang cross to remind us that this is the demonstration of the unfailing love of God. Amen ba? No, ma-remind ka pag tulok nimo, bangod sini, nagpakamatay or napatay si Jesus Christ to save me, the unworthy one. Amo ni ang demonstration sa pagigugma sang Dios, the cross, that the love of God made visible to all of us. The very familiar verse that we are, no, pamilyar gid kita sini, that God so loved us. Amo ni, the cross, the visible presentation that God loved this world so much. Wala lang naghambal-hambal ang Diyos nga, hinagigugma ta kamo mga anak ko, but He showed us that He loved us. Oh? Ano ang verse sa Romans 5:6-8? For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous man or a righteous person, though perhaps for a good person one would dare to even die. But God showed His love to us in that while we will still sinners. Diba? I-remind gina natin sa aton kaugalingon. Amo na nga masimba ka, nga worship ka, kay while we were still sinners, while we are still weak, this is the simple reminder to all of us nga ginhigugma ka, the greatest acts of love nga ginhimo sang Dios sa aton sa pag-demonstrate nga ginahigugma niya gid ang tawo is this. No? Nga hindi ka mag-self-pity nga wala sang nagahigugma sa imo. Hindi ka mag-self-pity nga ikaw lang sa kalibutan, nga single ako, wala gid sang naghatag sang flowers sa akon. May mga amo na nga mga young people subong. No? Ako na lang mabakal sang chocolate para, no? Anong kanta bla? I can buy myself flowers. Diba? Mga amo na lang ginakanta subong. Si Mrs. amo na lang kanta niya mo. Amo na nga balaan ko. No, kay wala ko kabayi sang flowers. Kaya ba ito, I can buy myself flowers. No? Di ba? Kaya mo na subong ang katauhan, abi nila wala na sang nagahigugma, wala na sang nag-appreciate, but look at the cross and appreciate that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi kita mga maayo nga tawo, hindi kita mga matutom nga mga tawo. We are the enemy of God, but still, He died for us. Diba? Amo na ang nature sang Ginoo, the greatest act of love. So hindi ka magmukmok sa God, kay sang Valentine's, wala ka sang chocolate kag bulak. God loves you more than that. Pero nami man daw nga express mo sa husband, sa wife. No, nami man mag-express. Wala man ko naghambal nga, baw basi mambal ka mo nga, baw pastor, wala ka hindi mo ga-express. Mabakal ko karon. Kay barato na tapos ng Valentine's. No, mahal man abi sa Valentine's, no karon barato na na. No, mga last pairs ang bulak, last pairs ang chocolate, no? Just to express your love. No. Ba't mga kauturan, natuwa nyo bala ang pagigugma sa Ginoo? Grabe gini niya. Hindi gini matungkad naton sa aton nga kabuhi. This is the very nature of love. This love seeks and save. No, ano ba niya? Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Amo ni nga klase sa pagigugma. Amo ni demonstration nga bisan nagpalagyo ka, bisan nagtalang ka, bisan nga nagpalayo ka sa Dios, He will came to you. Will come running and running and running and seek. Amo ni nga klase sang pagigugma ang gusto sang Dios nga makita naton. Nga hindi lang base sa tawhanon nga pagigugma, kundi magbase kita sa unfailing love of God, because He will seek and save you when the time nga madula ka na sa iya nga presensya. When the time nga nagpalagyo ka na sa iya presensya, magpalapit kag magpangita gid ang Dios sa imo. Why? In Ephesians 2:4-5, but God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses,
made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Nantawan niyo ba? Grabe. Hindi ka magsimba, hindi ka mag-alagad. Oh, grabe. Rich in mercy, great love. Sang patay ka pa sa sala, ginhigugma ka na sa Diyos, ging patawad ka na sa Diyos, ging buhi ka na sa Diyos, agod nga mapakita sa imo nga you are important. You are loved, you are chosen, you are an heir, you are the sons and daughters, you are prince and princess. Amuni nga klase sang paghigugma ang ginahatag sang Diyos sa aton. John 15:13, greater love was no one than this, that someone laid down his life for his friends. The best friends of ours, Jesus Christ, laid down His very own life for us. Amo na mag-celebrate kita sang kabuhi. Short life, but faithful to God. Amen ba? Hindi nga masaling ka, gusto ko mag-100 pastor, pero wala kagid ka palapit simbahan, kaluoy man. Gusto ko pastor 120 or 100 kay para may ara ka 100 sa gobyerno. Pero kung magsimba ka, kaisa lang sa 100 nimo katuig, kaisa ka lang man kasimba, kaluoy man. Life that serves God because amo ang hambal ko gani, bisan hindi kita faithful, ang aton best friend, Jesus Christ, gave His life for us. Grabe na katahom ang aton Ginoo. Romans 5:10, for if while we were enemies, we were reconciled by God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Tawabla, kaaway ka. From kaaway, kag nangin adopted nga anak sang Diyos. From enemies to a reconciled one, to adopted son and daughters of God. Tuwan niyo ba mga kauturan? Amo na nga, hindi kita sagi kasunggod sa Ginoo. Mas manami pa nga magpangalagad kita, himuon naton ang tanan para sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pagdayaw, express. Kaya muni katahom sang hinimuan sang Diyos sa aton nga kabuhi, hindi mabayran. Muna nga hindi na kita sagi kasunggid, masunggod, lapit na lang magguba ang kalibutan, sunggod ka pa sa simbahan. Hindi ka masimba-simba sa Ginoo. Hambal ko gin nga, ayuho niya ko, wala niya po yung kayo, hindi na masimba. Hambal ko na gin sa Ginoo nga, provide na niya ko, wala man sa nag-provide, sunggod ko, hindi masimba. Mangita ko sang simbahan nga, gasabat ang Ginoo. Simba ka naman sa lain, wala mang yapon ginsabat. Nung hasta nga, wala ka na ginagsimba. Kaya ang bali mo, pareho lang na sila Ginoo, wala ginsabat. Kuhaon na natin nga mentalidad because God loves us so much. Nga even the greatest gift ginahatag niya. Lastly, the extent of God's love to us. Ang taon natin kung ano nga klase ni. Romans 8:38-39, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor power, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. This is the extent of God's love. Amuni ang pagigugma sa Diyos nga matudtuod. Kaya ba ni sa pagigugma sang tao? Hindi. Gutman lang, hindi ka lang kamirinda, mainaway na kamo. Ang Diyos yan, neither death, nor life, nor angels, nor rulers, present, nothing will be able to separate us from the love of God. Amuni ang pagigugma sang Diyos. Nothing and nothing can separate us from the love of God. This is the love that cannot be broken. It is a secure love. It is the love that never stops. It is a powerful love. Because nothing in this world can separate us from the love of God. That is reality. Even death cannot separate the love of God
para sa aton. The hardships of life cannot separate us from the love of God. Even spiritual power cannot separate us from the love of God. Your past cannot separate you from the love of God. Your present cannot separate you from God's love. Because, ano ba niya? For sure, nothing will be able to separate us from the love of God. Amo na aton Ginoo. Bisan nga failure kita, kung failure ka, ano ba niya? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Bisan failure ka. Kaya kung isang kaaway, kung failure ka, kung hindi ka faithful, kung may pagduda ka, hindi ka na, i-condemn ka na sa imo Ginoo, hindi ka na pagbuligan sa imo Ginoo, hindi na mag-provide ng Ginoo nimo. Parang ambol sa Romans 8:1, therefore there now no condemnation if Christ is in you. Klaro ba? Ara na si Kristo sa imo. You are redeemed, you are reconciled. So hindi mo na pag-ikondinar ang imo kaugalingon despite of your failures, of our failures. The love of God will not condemn us, but will remind us and will help us learn on how to go back to our first love, Jesus Christ. Kaya nung hambal niya sa Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. So kung ginabalbal ka subong, kung ara ka circumstansya nga daw napiang ka, kag madulom, God still loves you because He disciplines those He loves. Di ba? Kung dungol ang imong anak, hindi mo na mabaw, kadungol gisa nga anak, okay ka lang, okay na siya, magpadayon ka sa pagdungol. Hindi. Kung palangga mo imong anak, balbalon mo siya. Tama ba? Hindi lang hamon mo, wow, good, magmalain ka lang anak. No, magkanto ka lang dito, magbarkada ka lang, good, manami na siya. Amo ka mo siya na, mga ginikanan? No. If you love your sons, your daughters, you discipline them. Ang ginawa mo na, the Lord disciplines the one He loves. Amo na kung kaysa nagaantos kita, amo na kung kaysa nga naginabudlayan kita, kay ginadisiplina kita sang Dios sa mali naton nga hinimuan, sa mga sirkumstansya sang aton nga kabuhi. Pero, bisan magkamali kita, ano hamba niya? If we confess our sins, He is faithful and just. Bisan nagkamali ka, patawaron ka niya, hugasan ka niya, kag magbalik ka na naman sa iya. Amo lang man ang aton, He is faithful. If we confess. Kung mag-amin kita, kung wala sang pride sa aton nga tagipuson, nga Lord, nakasala ako, Lord, na-fail ako, Lord, may mga bagay akong nahimo sa imong hindi maayo, balik sa Ginoo because He is faithful. Hindi magpalagyo, kag mag-church hopping. Balik sa Ginoo. Ang Ginoo nga ginasimba nila dito, Ginoo nga ginasimba, pareho lang na. Paglumpat mo to, ay disiplinahon ka man gyapon. Timambal ka, ay pareho man dito sa ginalinan ko. Kay pareho lang ang Ginoo. Isa lang. And He is just and faithful. Balik ka lang. Balik sa Ginoo. Kay patawaron, tinluan, kag i-restore kagid niya. Kay Ginoo nagahigugma sa aton sa tanan nga sirkumstansya sang aton nga kabuhi. Romans 8:28, and we know those who love God, all things work together for good. Balaan nato na nga sa tanan nga sirkumstansya, sa illness, sa financial hardships, sa broken relationship, sa wilderness nga gina-experience naton, God knows it all. And we know that all things will work together for good. It guarantees us that God is with us in our hardest time. Bisan pa gani ang Psalm nag-declare, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Nga naman, you are with me. We know
We know that God is with us and God loves us so much. Amo na gani may mga assurance kita. Ang assurance natin, Jude 24:25, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior through Christ Jesus our Lord, be glory, majesty, dominion, authority before all time and now and forever. To Him who is able to keep you from, ang ibang nga translation, from falling, from stumbling, because God is able. Amo ning aton nga Diyos, mga kauturan. Palapit, balik sa Diyos. Hindi magpalagyo, hindi maglumpat-lumpat, hindi magsunggod, hindi magduda. Balik. Kaya ano gani? The love of God will never fail you. That's why it is called the unfailing love of God. Kaya hindi kita niya pagpabayaan. Always ara siya sa aton. Just trust and obey. Kaya mo gina ang aton Diyos. Why? 1 John 4:19, we love because He first loved us. Ang Diyos ang una nga nagigugma sa aton, hindi kita. He first loved us while we were still sinners. May I invite everyone to please rise. Let us pray. Indeed, O God, our love is conditional. But your love to us is from everlasting to everlasting. No limit, no condition. You just loved us because you loved us. And you gave your Son, Jesus Christ, to save us, to redeem us. Salamat, Ginoo, nga ikaw nga Diyos, buhi kag sarang namon mapalapitan. Gani, Lord, be with us. Continue to bless your people. Continue to strengthen our love as a couple. Continue to strengthen the love of our families, O God. Continue to remind us that without your unfailing love, hindi kami Ginoo makasurvive. But because of your mercy that are new every morning, we know that we can overcome every circumstances. Thank you, Jesus. I pray blessing, favor, healing, goodness, and joy to envelope us and to remind us that your love will never fail us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.